மருதமலை அப்படின்னு ஒரு படம். வடிவேல் டஸ் திஸ் இன் தட் மூவி. ரிஸ்க் எடுக்கலாம் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி. So I like that scene. I have used that dialogue myself many times. But there is a fundamental flaw that I see there in what he says. ரிஸ்கெல்லாம் ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது, do you realize that if it's going to be that easy, it is no longer a risk for you. ரிஸ்க்குனா எப்படி இருக்கணும்? அந்த விக்ரம் மூவியில் வருமே, உள்ளங்கால் வேர்க்கும் அப்படின்னு. That is the kind of unnerving fear you're supposed to get. That is a risk. Not when you can do it as easily as eating a rusk. Let's see. வணக்கம். 418. The biggest risk. ரிஸ்கை பற்றி பேசணுமே, வடிவேல் ஐயா கூட சொன்னாரே. வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் அண்ட் வாட் ஆர் தி ஆங்கிள்ஸ்? அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? லெட்ஸ் ஹாவ் அ லுக். I bumped into this book. This is one of probably 4 books we are going to encounter today. Interesting books, each of them. This was called Failed It, How to Turn Mistakes into Ideas and Other Advice for Successfully Screwing Up. இதில் ரொம்ப ஷார்ட் புக் தான். I enjoyed the book. And what was more interesting than the book itself was the table of contents. This was the 3rd page in the table of contents. இப்படி 2 main chapters. Fail to follow the rules, fail to find inspiration. அப்புறம்தான் கேபிட்டல் லெட்டர் பார்த்தேன். And I started reading it differently. The way the author had intended it to be read. Fail to follow the rules. Fail. உனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமா? Fail to find inspiration. Catch my point? Look at this scene. Pretty common scene in villages and towns in India. அந்த கழக்கூத்தாடி அப்படிங்கிற அந்த டைட் ரோப் வாக்கர். I'll ask you 2 questions. Who is being observed by everybody? Who has the attention of every bystander? And the second question, who is taking a risk? கீழே 3 பேர் நின்றுட்டுருக்காங்க, மேலே ஒருத்தர் walking the tightrope. Who has all the attention? Who is getting noticed? So there is a very clear lesson there. If you want to get noticed in this noisy world where everybody wants to get noticed, you have to take a risk. You have to go out on a limb. இப்படி ஒரு புத்தகம் பார்த்தேன். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் டைட்டில் தான். Put your ass where your heart wants to be அப்படின்னு. ஸ்டீவன் ப்ரெஸ்ஃபீல்டுன்னு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆத்தர். His most recent book. இந்த புத்தகத்தில் he talks about a Greek mythological concept. Muses அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மியூசஸ் சாண்டா கிளாஸ் மாதிரி அப்படிங்கிறார். இந்த மியூசஸ்ங்கிறது 9 டிஃப்ரெண்ட் தேவதைகள். நம்ம க்ரீக் மித்தாலஜியில் காட் ஆஃப் காட்ஸ் ஜூஸ்க்கு பிறந்த 9 குழந்தைகளாம். ஒவ்வொன்றும் தே ஆர் சப்போஸ் டு கம் சிட் ஆன் யுவர் லெஃப்ட் ஷோல்டர் அண்ட் இன்ஸ்பயர் யூ. அது ஆர்ட்டாக இருக்கட்டும், சயின்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்பீக்கிங்காக இருக்கட்டும், மியூசிக், டான்ஸ், ஒன்றுக்கும் ஒரு தேவதை. அவங்க உனக்கு கடாட்சம் கொடுத்தாதான் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃப்ளோ அப்படின்னு ஒரு பிலீஃப் அங்கே. ஸ்டீவன் ப்ரெஸ்ஃபீல்டு என்ன சொல்கிறார்? தீஸ் மியூசஸ் தே ஆர் ஆக்சுவலி ஃப்ளோட்டிங் அரவுண்ட். நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன். தே ஆர் ஃப்ளைங் ஹை அப் அண்ட் தே see you. உன்னுடைய விழைவு, உன்னுடைய ஆசை தெரியுது அவங்களுக்கு.
அண்ட் தே கம் ஃபார் அ டைவ். கொஞ்சம் பக்கத்தில் வராங்க. வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. ஒரு நாள் 2 நாள் மிஸ் ஆனால் கூட பரவாயில்ல. பட் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து வித்தவுட் லூசிங் அந்த மோட்டிவேஷனையோ அல்லது அந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த பேஷனையோ விட்டு கொடுக்காம, டு யூ டர்ன் அப்? Do you keep attempting? Are you leaning forward? Are you taking risks? அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. தவறு ஆனால் கூட பரவாயில்ல, பண்ணி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு முனையறையா அப்படின்னு பார்ப்பாங்களாம். அண்ட் தேட் இஸ் தேர் ட்ரிகர். எப்படி சாண்டா கிளாஸ் வந்து ஹூ ஆர் த குட் பாய்ஸ், ஹூ ஆர் த குட் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்பாராமோ, அது மாதிரி தி muses float around and they alight on the shoulders of people who take those calculated risks அப்படிங்கிறார். ஸோ put your ass where your heart wants to be. ஆசைப்பட்டா போராது, get there, move there. That is the message in that book. Here is the third book of the day, Steal Like an Artist அப்படின்னு Austin Kleon. We have met him earlier. He comes up with a very unique concept called digitalization. இந்த உலகம் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் டிஜிட்டலைஸ் அப்படின்னு பேசின்னு இருக்கே. ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம எல்லாருமே மறந்து போகிறோம். டிஜிட்டல் அப்படின்னா என்னமோ நெட்வொர்க்டு டாட்ஸு, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ், ஃப்ளோட்டிங் நியூரன் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். இல்லை, when you zoom out, I am telling you, this is digital. What? Hand? Fingers? Yes. If you go to the dictionary and Oxford Languages Dictionary போய் I checked out digit அப்படின்னா என்ன, எங்கேருந்து வருது அந்த வேர்ட் அப்படின்னு if you go digging, you will notice that there is an origin for this word in Latin. Digitus அப்படிங்கிற அந்த ஒரிஜினல் வேர்ட், it actually means finger. தொடு, கையால் முனை, உருவாக்கு. It seems Austin Kleon, a great author and an artist and a speaker also, he has 2 desks, an analog desk as well as a digital desk. Analog na, no computer, no electronic items, no digital screens. Say, munai, with fingers, get dirty, tear stuff, paint, muddy up. அந்த பக்கம் there is a digital screen. ஏன் அந்த வித்தியாசம்? He comes up with a very beautiful reason for that. He says, thanks to undo, thanks to Grammarly perhaps, thanks to Photoshop, thanks to all these powerful tools, nowadays they also have AI injected into them. Thanks to all these tools, you simply don't need to actually make mistakes. You realize you're making a mistake very soon. In fact, the computer corrects these mistakes for you without even asking you these days. And so, that little doll, that beautiful little doll of an idea, அது முதல் மூச்சு விடுவதற்கு முன்னாலேயே அதை பண்ணிடுறோம், அதை மம்மிஃபை பண்ணிடுறோம். We choke an idea, it becomes a stillborn baby. Because there is no scope for making mistakes and following through. எங்கே தான் இந்த மிஸ்டேக் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறது பார்க்கலாமே? No options. So, get away from the digital world அப்படின்னு ஒரு அழகான அட்வைஸ் கொடுக்குறார். Go to the animal kingdom. This is a common scene. Discovery Channel போட்டிங்கன்னா at least once a day we will see this hunt. That amazing gazelle being chased by that cheetah. Most of the times the cheetah wins. In fact, the cheetah has the highest kill percentage it seems. நான் ஹண்ட்டுக்கு போனால், நான் லயனாக இருந்தேன்னா ஒரு 6-7 ஹண்ட்டுக்கு தான் it will make a kill it seems, the lion. But the cheetah, 1 in 2, 50%. But did you know
Every time the cheetah took off on that breathtaking chase, 70 miles per hour it seems, top speed. For how long? Just 30 seconds. Because if it continues beyond 30 seconds, its heart will explode and it will die. So, யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, look at the cheetah. To not die of starvation, it risks dying because of the exertion of the hunt. Be like the cheetah. இப்படி ஒரு புத்தகம் பார்த்தேன், தி அப்சைட் ஆஃப் அன்சர்டன்டி. எல்லாரும் கேட்பாங்கப்பா, இந்த அட்வைஸ் எல்லாரும் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க போறியா, வாட்ஸ் த வேர்ஸ்ட் தட் குட் ஹேப்பன் அப்படிம்பாங்க. நல்ல கேள்விதான், நல்ல கேள்விதான். ஏன்? Because when you ask that question, you will realize you are not fearing the act itself, but you are fearing what others will say, what the repercussions, what the fallout after the half-done act might be. அந்த வினை செய்வதற்கு நாம் பயப்படவில்லை. அந்த வினை செய்வதினால் வேறு யாரோ என்ன சொல்லுவாங்க, வேறு எங்கேருந்தோ வேற ஏதாவது நடக்குமா, இதனால் பக்க விளைவுகள் என்ன இருக்கும்னு பயப்படுறேன். So when you start asking that question, why are you afraid? Why aren't you starting? Why aren't you taking that risk? And when you realize that you're not actually fearing that thing, you're fearing something else associated, you may be attracted to take that risk. And இவங்க இன்னொரு கேள்வியும் கேட்க சொல்கிறாங்க. Hey, what is the best that could happen? Weigh them. What's the worst that could happen மட்டும் வச்சு ஏன் நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்குள்ளே போகிற? What is the best that could happen பாரு. ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டியா? Here are a few ideas to get started. The first one is from that famous blogger, author, celebrity by name Tim Ferriss. He calls it the coffee house challenge. பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டார்பக்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது ஒரு ஒன்லி காஃபி, கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி ஸ்டால் இருக்கா? Head up there. Order your stuff. And look at the person who is serving you straight in the eye and ask for a 10% discount. Tim Ferriss, an idea illa. What's the reason? Why is he suggesting something so odd? Go out on a limb. Be irrational and get used to it. Because ரிஸ்க்னு எடுக்க வரும்போது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்கும். இதை பழகிக்கோ. ஸ்டான்ஃபோர்டோட டிசைன் ஸ்கூலில் இப்படி ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த சீன் ஞாபகம் இருக்கா? சைக்கோ படத்தோட, ஆல்ஃப்ரட் ஹிச்காக் சைக்கோ படத்தில் வர்ற சீன், த ஃபேமஸ் ஷவர் சீன். அவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க, அவங்க முகம் ஏன் இப்படி டென்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா, there is a murderer just behind the shower screen with a knife. பட் அதெல்லாம் கூட தேவையில்லைங்க. நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் செட்டிங்கை வச்சுட்டு அந்த பைப்பில் இருக்கிற சில் தண்ணி உங்கள் மேலே விழுமே, அதுவே போகணும் இப்படி மூஞ்சியை வச்சுக்கிறதுக்கு, இல்லையா? ஸோ தி ஸ்டான்ஃபோர்ட் டிசைன் ஸ்கூல் uses this as an example of things you can try at home. Take a cold shower. அதுவும் நீங்கள் குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால், you dread that cold shower. But it's actually only those 3-4 seconds. After that, cold water or hot water doesn't really matter for the body. But those 3 seconds, get over them. Stanford guys say, become comfortable with being uncomfortable. Listen to that. Become comfortable with being uncomfortable. What a beautiful lesson. இந்த ஆளை பார்த்தீங்கன்னா, I am thinking this is the best way to actually go through the act. எதை பற்றி பயந்துக்கிட்டு இருந்தீங்களோ, எந்த ரிஸ்க் எடுக்கலாமோ கூடாதோன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்களோ, this is the right way. என்ன பண்ணுறார் பார்த்தீங்களா? He is focusing on the process. There is that lady in front of him.
spinning in a wheel. She can't even move. She shouldn't move because this guy is blindfolded and he's going to throwing knives at that lady and just miss. Impalement art. அவனை பற்றி யோசிச்சு பாருங்க. அவன் என்ன பட்டுருச்சா இல்லையான்னு திறந்து பார்ப்பானா? இல்லை. அவனுக்கு யாராவது ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்களா? கொஞ்சம் லெஃப்ட்டு கொஞ்சம் ரைட்டுன்னு? இல்லை. The audience is shouting. Some of them shout, ஐயோ பற்ற போகுது. Probably some of them shout, டேய் குத்துரா. So there is cacophony everywhere. What is he focusing on? He is not even getting feedback about how he is doing, but he has to throw 10 knives. So he is focusing only on the process. What am I feeling when I throw this? How does my hand move? How does the knife make sound, that whizzing sound when it passes past my ear? How is my hand after I have thrown? How are my feet planted? Have I moved them at all? Focus on the process. That's the best way to go through a risky situation. ஒரு வயலின் எடுத்துக்கங்களேன். வாட் இஸ் மியூசிக்? இந்த வயலின் அப்படியே உட்காண்டிருந்ததுன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், flat line. But when a bow is played over it, that is music. இந்த வேவ் ஃபார்மை பார்த்தாலே உங்களுக்கு அழகான லெசன் வருதா இல்லையா? ஏற்றம் இரக்கம், லாஸ் ப்ராஃபிட், some downs, some up. You cannot create music without them both. Do you get me? So, ஏதாவது செய்வதாக இருந்தால் there is risk. இதை மட்டும் செய்தால் ரிஸ்க் இல்லை, அதை செய்தால் ரிஸ்க் உண்டு, கிடையாது. To do anything at all is a risk. To not do anything at all could be a bigger risk. திருவள்ளுவர் 461 அதில் அழகாக சொல்கிறார், அழிவதும் ஆவதும் ஆகி வழி பயக்கும் ஊதியமும் சூழ்ந்து செயலும். You're going to start something? Fine. What are you going to lose because you do that? Nuparu. What you may gain because you do that? Appadi numpar. And after everything has settled down, what is the income you're going to get? What is the eventual benefits you're going to get? Adayum par. After analyzing and weighing these three, take the decision, move on. Thiruvalluvar. We had this as our title. What is the biggest risk? Seth Godin says that. He says, the biggest risk today is not taking enough risks. So that brings me to my closing thought. Enna பொறுத்த வரைக்கும், the biggest risk is a slightly different message from what Seth Godin says. The biggest risk, பண்ணுறதா வேணாமா அப்படிங்கிற அந்த இருமுனை இருக்கு இல்லையா? இந்த பக்கம் இருந்தீங்கன்னா பண்ணலப்பா, ஐ டிடன்ட் கிராஸ் த ரோட். அந்த பக்கம் போயிட்டீங்கன்னா பண்ணிட்டீங்கப்பா, யூ ஹவ் டேக்கன் த ரிஸ்க், யூ ஹவ் கிராஸ் த ரோட். பட் எது தெரியுமா பிக்கெஸ்ட் ரிஸ்க்? டு பி காட் halfway between this side and that side. The Buddhist advice சொல்லுவாங்களே, follow the middle path அப்படின்னு. சென்னை டிராஃபிக்கை பார்த்ததில்லை இந்த புத்திஸ்ட்ஸ்லாம். You cannot be two-minded once you have decided to do something. எண்ணி துணிக கர்மம், துணிந்த பின் எண்ணுவதென்பது இழுக்கு. Once you have started, once you have set the ball rolling, there is no looking back. Enna, most of the disasters, most of the failures that we read about are because people did not go through and the follow through பண்ணி முடிவெடுத்துட்டியா,
Complete it. Go all the way in. அதை பண்ணாததுனால தான் there have been all those failures. All right. We'll meet day after tomorrow again. Thank you. Namaste. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.